Good morning, everyone. On behalf of Department of Commerce, I take great pleasure to welcome our beloved Principal Sir, Major Dr. I. Baburathanam, respected staff members, and my dear students to our today's webinar on the topic Career Prospects as Company Secretary. I would like to extend a special welcome to the guest, Mr. Jayanth Viswanathan FCS, Partner, RBJV and Associates, and Ms.Chitra Anantharaman, Deputy Director, SIRC-ICSI. Before we move on to the session, a short glimpse about our college. Avichi College of Arts and Science is a unit of AVM Rajeshwari Education Trust. It is a co-education institution affiliated to the University of Madras. It commenced its curriculum in the year 2018 under the august leadership of Mr. AVM K. Shanmugam sir. His motto is to equip students from nobody to somebody. Avichi College of Arts and Science offers undergraduate programs such as BCom General, BCom Accounting and Finance, BCom Bank Management, BCom Corporate Secretaryship, BSc Visual Communication, BSc Computer Science, BCA and BBA. Avichi College of Arts and Science has salient features. It has multicultural campus, excellent infrastructure and facilities, congenial learning atmosphere, UGC qualified faculty with industry experience, enhancement of spoken English skills through various training programs, state-of-the-art studios and laboratories, well-furnished gallery-type classrooms, highly equipped library, and it is very near to the Vadapalli bus terminus. Avichi College of Arts and Science offers mentorship program by the professional experts in the respective fields, which is a very unique program offered by the college. Students of Avichi College got the opportunity and they are fortunate to be an intern at IIT Madras, which will help them to gain more practical exposure during their first year of BCom itself. Apart from curriculum, our students also actively involved in co-curricular and extracurricular activities such as sports, NSS, RRC, Environment Club, Entrepreneurial Development Cell, and Fine Arts Club. Let's learn from the pioneers. Come and experience the legacy of being an Avichian. Very good morning to one and all. First of all, let me start by thanking the college for giving this wonderful opportunity for me, as well as the students, for the simple fact that lockdown அப்படினாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு scenario தான், which everybody I'm sure has been undergoing it a little painfully. So we'll have to be very thankful to the college for keeping us busy by conducting such wonderful programs. I've also seen your Facebook page where you have also conducted a few other programs that are very, very interesting. So hats off to the college for taking so much of pain and interest in giving so much of knowledge to the students. So first of all, let me heartfully congratulate the college and the entire team led by wonderful principal for conducting such a wonderful program. On today's topic, career prospects of a company secretary. What are the career prospects as a company secretary? If one is able to look at, there are so many opportunities that are there for a company secretaries in today's world. What are those opportunities? What is it all about? What is the role that we will be playing? And why is it that a company secretary role becomes very important in today's corporate scenario is what we will be seeing today. Sir, அப்போ ஏதோ ஒரு அருமையான ஒரு லெக்சர் கொடுக்க போறீங்களா சார் அப்படின்னா கிடையாது. Usually that is not how I focus on, or my style of taking any session is never ஒரு அருமையான லெக்சர். ஏன்னா எப்படியும் லாக்டவுன்ல போர் அடிக்கிறது, இல்லை மறுபடியும் ஒரு லெக்சர் கேட்டு போர் அடிக்க வைக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. சார் அப்போ லெக்சர் இல்லைன்னா என்னதான் சார் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, let me tell you a குட்டி story. Pay attention and listen to me. Well, it is a story about a company secretary. Naturally, story nale namak eppume we will be happy and we will be willing to listen to it. So kada nale eppume history kulla konjam ponom illaya, abbi we will get into the history part of it. Romba pazhaya kaalathu history illa, 2004, we are in the year 2004, and this story la irukra and paiyan had completed his
12th standard in the year 2004. Of course, commerce-ல படிச்சிருக்கான், commerce group எடுத்திருந்தாங்க. So naturally, commerce group எடுத்திருந்தானா, he will be aware of two things. In the year 2004, one is chartered accountancy, the other one is CWA. He was mentally, his teachers had told him that, school teachers had told him that CA எல்லாம் ரொம்ப டஃப்ப்பா, CA எல்லாம் பண்றது கஷ்டம்ப்பா, நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும்ப்பா, படிக்கணும்ப்பா, CWA எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்ப்பா, we'll have to put in a lot of effort and all that. ஸோ மென்டலியே அந்த பையனுக்கு வந்து he felt ஓஹோ CA எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் போல் இருக்கு, நமக்கெல்லாம் வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்துட்டான். அப்போ சரி நமக்கு CA இல்லைன்னா அப்ப நம்ம வேற என்னதான் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பாக்குறது, அவருக்கு தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் சிஎஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது போய் பண்ண அப்படின்னாங்க. ஆனா அது ஹீஸ் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப் வாட் CS கம்பெனி செக்ரட்டரி இஸ், and he did not take it very seriously. Appo, of course, because his parents had told, he was forced to join the company secretary course in the year 2004. சரி ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ அப்போ 2004ல 3 ஸ்டேஜ் இருந்தது, ஃபவுண்டேஷன், இன்டர், ஃபைனல் அப்படின்னு 3 ஸ்டேஜ். பிகாஸ் he did not take his course very seriously, of course பிகாம் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. பிகாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு பிகாம்ல காலேஜோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் காலேஜ்ல ஈவினிங் காலேஜ் வர கேட்கவே வேண்டாம். So he was having all his enjoyment in college and he did not take the course very seriously. So foundationல first attempt he was not able to clear the foundation examination. என்னடா இது கிளியர் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்ததுனாலும் சரி let us see what it is அப்படின்னு ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு he went on to complete foundation, moved into the next stage of CS program, and he studied inter. அப்போ வந்து he got an opportunity to go to Pune and do his master's degree in law. லால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. லானாலே ஒரு மென்டாலிட்டி என்னன்னா, லானா லாயர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்காங்க. இல்லையே, அந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பேசிக் லா படிச்சா தான் நம்ம லா கிராஜுவேட்டா இருந்தா தான் நம்ம லால புள்ளின்னு சொல்லிக்க முடியுமா? ஆர் there is also a possibility that you could do law without having a basic law degree, bachelor's in law, அந்த 5-year course இல்லாம பண்ண முடியாதா அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது. he came across a master's degree in law and he went and did it in Pune. So after that he was also pursuing company secretary course and கொஞ்சம் சீரியஸா ஆனாரு. சரி ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க, இவ்வளவு கம்மியா பர்சன்டேஜ்ல தான் பீப்புள் ஆர் பாசிங்னா அப்ப அந்த கோர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு வெயிட் இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு he understood. Remember we are talking the year 2004. அந்த அளவுக்கு knowledge or your Google or your Facebook or your WhatsApp or none of your social media was so he realized that okay, now it is a very important phase of his life. எப்படியாவது ACS முடிச்சிடணும் அப்படின்னு 2-3 அட்டெம்ப்ட், ஜென்ரலாவே ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்லாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணணும், டிஸ்டிங்ஷன்ல பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எல்லாருக்குமே அந்த மைண்ட் செட் இருக்காது. Somewhere we'll have to accept and agree to the fact that professional course, unlike a BCom course, is not something that is very, very straightforward. சரி 3 வருஷம் எடுத்துட்டாரு, பட் he was able to clear ACS. Very good. என்ன வயசுல? at the age of 22 he cleared his ACS. சரி ACS clear பண்ணியாச்சு. There were a lot of programs that he had to attend mandatorily to get his ACS certificate. He attended those programs, he got his ACS certificate. Very good. He was 22 years old. Now he was wondering what is the opportunity. ஒரு 22 வயசு ஒரு குவாலிஃபைடு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு he was not very clear. So he was wondering, சரி என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு he was waiting. Then he came across a company where it was a listed company. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு 100 crore turnover company, and அந்த கம்பெனில நிறைய stalwart directors were there in that company. ஒரு ex-managing director of Indian Bank, ஒரு IAS officer, retired chief secretary, ஒரு பெரிய இந்திரா காந்தியோட ஒரு கவுன்சில், பிரைம் மினிஸ்டரோட கவுன்சில்ல இருந்த ஒரு அட்வைசர் வந்து அந்த கம்பெனில டைரக்டரா இருந்தா. அந்த மாதிரி ஒரு 8 டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த கம்பெனில. சரி he thought he should go and attend the interview and he thought he should join. Fortunately, he was selected and he joined. At the age of 22, there was this boy who had joined a public listed company with a turnover of 100 crores. He was appointed as the company secretary of that company.
So he was wondering, company secretary of that company na enna role enna பண்ணுவாரு அப்படினு. Then he started realizing the value of the course he had completed. Sir, புரியல சார், இத்தனை நாளா you said he had completed, he had taken his time to complete the ACS course and all that. But how is it that at the age of 22, when he joined such a big company with 100 crore turnover and with so many big stalwarts on the board, company secretary joined பண்ணாருங்கறீங்க. So what is it that he felt that there was a turning point in his life அப்படின்னா, company secretary is a key managerial personnel அப்படிங்கிறது அப்பதான் he realized. Key managerial personnel. Sir, கேட்க நல்லா இருக்கு. What exactly is a key managerial personnel, sir? அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, ஒரு கம்பெனியில ஒரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் who are 65 years old, 65-year-old directors who have been in the peak of their career, அதாவது top number one position of huge Indian overseas bank, Indian bank oda MD, chairman, IAS officer who was the chief secretary of a state, and the position la irukravanga ella, they started approaching him and asking him for advice. So he was wondering, 22 vayasu paiyan who has a qualification ACS behind his name is being approached by such big stalwarts, and they are asking, so Jayanth, what is it that we have to do for this? So Jayanth, what is it that we have to do for that? Appadina kekka aramikirthe da that boy realized, oh my God, ACS is a very important role when it comes to a company. ஒரு டைரக்டர், ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர், ஒரு சிஇஓ, ஒரு சிஎஃப்ஓ ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த 22 வயசு பையன் கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு, சார் இத பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கறதே, that boy realized that it is a very important role. Not only the company secretary, not only the managing director, not only the CEO, the CFO, the directors of the company, and the company la irukra shareholders, எங்க இருந்தலாமோ they are calling him and they are asking, சார் உங்க கம்பெனில என்னைக்கு சார் போர்ட் மீட்டிங் வைக்க போறீங்க, சார் உங்க கம்பெனில என்னைக்கு சார் ஜெனரல் மீட்டிங் வைக்க போறீங்க, சார் உங்க கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு சார் இந்த வருஷம், சார் நீங்க அடுத்தது என்ன சார் பண்ண போறீங்க, அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு ஃபோன் பண்ணி they are asking him doubts. யாரு? people who are willing to invest their hard earned money into that company, they are calling him and asking. 22 வயசு, can you imagine? இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கோம், நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கோம், வீட்டுல இருக்கோம், நம்ம காலேஜுக்கு போறோம், நம்ம ஒண்ணு சொன்னா பெருசா வீட்டுல யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. When I was a student also that was the case. But once you have that ACS behind your name, imagine from here straight away your respect goes there. It was unimaginable for that 22-year-old boy. Sir, very good, sir. Oralavukku we are able to appreciate that company secretary is a very important role and age does not matter, sir. சரி சார், இப்போ வேற என்ன சார்? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பேசுறாங்க, ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ங்கிறாங்க, போர்ட் மீட்டிங்னு சொல்றீங்க, டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்றீங்க, எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கம்பெனி செக்ரட்டரிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாம டிசைட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க. சூப்பர் சார். வேற என்ன சார்? ஒன் மோர் very important aspect. What had happened is, அந்த 22 வயசு பையனோட his friend who had completed BCom and who did not pursue any professional course actually came for an interview with him. அவர்கிட்டயே இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணி அவருக்கு கீழே ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் ஜாப்ல he joined. That was actually a very shocking moment for him, and he realized further, oh see, நானும் அவனும் கிளாஸ்மேட்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்டு என் கூடயே படிச்ச பையன், ஆனா இப்போ I am sitting at a manager level, I am sitting at a senior manager level, whereas that boy who has 3-4 years of experience, who did not pursue a
professional course is working under him. So he further realized the value of being a CS. I'm sure by now you would have guessed who that boy is, naturally. This is my personal experience of what I had underwent in a company, and my personal experience of what I had gone through at the age of 22 and 23 and 24. It was a wonderful experience as a person for you to realize that you are so highly respected because of the profession, because of the name, because of the qualification, the three-letter word ACS that you have in your name. So very good, sir. Your experience is pretty interesting. What more, sir? I've been getting. What I did was I worked in a manufacturing entity for 3 years. I moved on into an IT company. IT company la move ஆனதுக்கு அப்புறம் one thing that attracted me in that role was I was handling 14 countries oda secretarial activities. Sir, 14 countries oda secretarial na I was handling the secretarial work of US, UK, Costa Rica, Philippines, China, Australia, Mauritius. There were so many countries secretarial work that I was handling personally. Sir, நம்ம வந்து இந்தியால இருக்கோம், இந்தியன் law படிச்சிருக்கோம், correct? ACS is about Indian law. Sir, how is it that you were able to handle so many other countries law, sir? அப்ப அந்த ஊர்ல ACS போய் படிச்சோமா அப்படினா கிடையாது. If you look at the curriculum, the way that ACS is structured, you will have a macro understanding of so many other countries secretarial and compliance works, and with that macro understanding and with an in-depth knowledge of the law in India, எந்த லாவையும் போய் நம்ம கரைச்சு குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். That is how the whole thing is structured. சார், இப்போ நீங்க அந்த கண்ட்ரிக்கெல்லாம் செக்ரட்டேரியல்னா அந்த கண்ட்ரியோட லாலாம் பாத்தீங்களா சார்னா? இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, நம்ம யூஸ்வலி சொல்லுவோம், சென்னையில வண்டி ஓட்டிட்டானா நாம எந்த ஊர்ல போனாலும் வண்டி ஓட்டிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சென்னையே பார்த்துனா அந்த ஊரை பார்க்கறது பெரிய விஷயமா, சென்னை ஆட்டோவே பார்த்தாச்சு அப்படின்னு. That is exactly how you can interpret that. What I did was I was thorough with Indian company law, no problem at all. When I asked for the laws of Mauritius and London, I realized it was very, very, very similar to what Indian law was. And the irony of the fact enna, the Mauritius company where I became the company secretary, and the company oda law and the country oda law எடுத்து பார்த்தா, நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கிற கம்பெனிஸ் ஆக்ட் புக் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தடியா இருக்கும். ஒரு 200-250 பேஜ் மினிமம் இருக்கும். அந்த ஊரோட லா எடுத்து பார்த்தா மொத்தமாவே 30 பேஜ் தான் இருக்கு. So that absolutely stunned me beyond words. Imagine a law that was only 30 pages. சார், நாங்கெல்லாம் 250 பேஜ், ஒரு லாவே 250 பேஜ், நாங்க இந்த மாதிரி 10-15 லா படிச்சிட்டோம், 30 பேஜ் இருக்கிற ஒரு லா படிக்கிறது பெரிய விஷயமா அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் my mindset was. And trust me, once you have a grip of the Indian laws, having understanding of the other laws in the other country is not at all difficult. So you get to have an experience of so many other countries' laws when you become a company secretary. Seri sir, in the experience, so as a 22-year-old, எப்படி உங்களை போர்டில் இது பண்ணாங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்க. அப்புறம் நீங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில மூவ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணீங்க. வாட் எல்ஸ் டிட் யூ டூ இன் யுவர் கரியர் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, frankly speaking, அந்த 14 கண்ட்ரிஸோட செக்ரட்டரியல் ஒர்க் பார்த்தோன்னே ஐ வாஸ் லைக், சரி ஓகே இவ்வளவுதான், ஐ திங்க் இட் இஸ் டைம் ஃபார் மீ டு மூவ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் பிராக்டிஸ். சார், பிராக்டிஸ்னா என்ன சார்? Now, as a company secretary, there are 2 roles that you play. One role is that of company secretary of a company. The other role is that of a company secretary who is in practice, consultant. சொந்தமா உன் சொந்த கால்ல நீயே, you can stand on your own, you can be a consultant and a practicing company secretary on your own. Sir, அதுல என்ன சார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஆடிட்ஸ், டியூ டிலிஜென்ஸ். சார், ஆடிட்ஸ்னா ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டா சார்? அதுதான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பண்ணுவாங்களே சார் அப்படின்னா, there is something called as a secretarial audit which is carried out only by a company secretary.
There's something called as a banking due diligence, which is again, the government has specifically given importance only to company secretaries for that particular role to be played and that particular audit to be done, because the government has recognized that it is the company secretary who is capable of doing this in a very, very, very meticulous manner. Adinala, the government had started trusting us, the company secretaries, to ensure compliance of the companies. Sir, secretarial audits, due diligence, where another panirkinga abdina. As a company secretary, now what is the role that I play now? Abdin pathingana, I moved into litigations. Sir, litigations na the court case, sir? Yes. Sir, ella court case suma? No. Enna mari court case, sir? I handle, as a company secretary, you are allowed to handle all corporate law litigations. So, corporate law litigations na, for example, or a criminal complaint, or civil complaint. Sorry, when கத்தியால குத்திட்டான் சார், சார் இவன் அடிச்சிட்டான் சார், அந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண மாட்டோம். As a company secretary, you handle corporate litigations. ஒரு கம்பெனிக்கும் இன்னொரு கம்பெனிக்கும் there is a issue that is going on. ஒரு கம்பெனிலேயே ரெண்டு டைரக்டர்ஸுக்கு there is a mismanagement complaint or a oppression complaint that is going on. ஒரு கம்பெனிலேயே ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு டைரக்டரை பிடிக்கல, ஒரு கம்பெனிலேயே ஒரு ரெண்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு சண்டை. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா they are mandated only to go to National Company Law Tribunal, NCLT. India there are around 8 to 9 NCLTs, like you have Madras High Court, Bombay High Court, Allahabad High Court irukka mari, Chennai NCLT, Mumbai NCLT, Hyderabad NCLT அப்படினு இருக்கு. அந்த மாதிரி each jurisdictionல இருக்கிற அங்க இருக்கிற corporate litigations I handle now. Sir, corporate litigations representation mariya sarna? Yes. Sir, advocate role sarna? Very similar to that of an advocate role. What we do is we represent our client, we handle their cases, we help them win cases by going and arguing. Sir, எனக்கு பேச வரும் சார், ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பேச வராது சார். இப்போ 1-on-1 என்ன கூப்பிட்டு பேச சொன்னீங்கன்னா சூப்பரா பேசுவேன் சார், பட் ஐ எம் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபிள் டாக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அன் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா நீங்க கோர்ட்டுக்கு போய் பேசணும். சார் என்ன சார் கோர்ட்ல எல்லாருமே இருப்பாங்களே சார், எப்படி சார் பேசணும் அப்படின்னா, when it comes to NCLT, you will be only interacting 1-on-1 with the judge. எல்லாருமே நமக்கு முதுகு பின்னாடி தான் இருக்க போறாங்க. இப்ப நான் அவங்களை இப்படி பார்த்து பேசுறது எப்படி இருக்கு, நான் திரும்பி நின்று பார்த்து பேசுறது எப்படி இருக்கும்? In case you have a fear of audience, imagine you are allowed to turn back and talk to the audience. அதே மாதிரி தான் your audience, or rather your people who are there in that room in the court hall will be sitting behind you. So there is absolutely no apprehension or worry on your part that you may not be able to interact. 1-on-1 interaction மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஜட்ஜ் அங்க உட்கார்ந்து இருப்பாரு, my lordship அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசணும். So that is also a career prospect that is there for a company secretary, and that is what I do today. I represent before Madras, Chennai NCLT, Bombay, Delhi, Hyderabad. I also travel to Kerala. There's so many opportunities that are there for a company secretary. And today it is this company secretary எல்லாமே இவ்வளோ நான் சொன்னது எல்லாமே 10 வருஷத்துல அடக்கும். இன்ஃபேக்ட் I have not been able to share all my points of whatever my experiences to you all, but இதுதான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஆஸ் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி. சார் நீங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப பயங்கர ஸ்மார்ட்டா சார், ஏன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா சார், பயங்கர பிரெயினியா சார் நீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது சார். அப்ப மக்கா சார் அப்படின்னா மக்கும் கிடையாது. அதே சமயத்துல சார் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கரா சார், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சரா சார்னா அதுவும் கிடையாது சார். தென் ஹவு டிட் யூ கம்ப்ளீட் ACS சார்? எஃபர்ட். All you need to complete CS course is proper hard work and proper effort that you need to take, and basic understanding of what is your role when you get into a company. அது வந்து நம்ம இப்பயே புரிஞ்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியா ACS கிளியர் பண்ணிடலாம், or rather any professional course as a matter of fact. Well, with this, let me stop
my experience, and let me move on to the PPT that I have, where whatever I have experienced, whatever experience that I have underwent, I have put it in a theoretical manner in a PPT for you all to understand the role of a company secretary in a better manner. So we'll move on to the PPT. Journey of a company secretary. Trust me, guys, when I had taken up ACS in the year 2004, the knowledge that people had about company secretaries was very, very, very less. Not many people. When I took up in the year 2004, I myself did not know who a company secretary was. But between 2004 to 2014, in 10 years span, and from 2014 to 2020, there is a sea of change, a world of change for a company secretary. Now, let me tell you today, this moment, I have at least 6 chartered accountants who have asked me, sir, எனக்கு யாராவது கம்பெனி செக்ரட்டரி இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார், எனக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ்ல வேகன்சி இருக்கு. எவ்வளோ? 6 பேர் இந்த மூமெண்ட்ல. ஸோ லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஃபார் அ மூமெண்ட் தட் நீங்க உங்க இப்போ ஒரு 80 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல ஒரு 30 பேர் ஏசிஎஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, எங்கிட்ட இருந்து மற்றுமே 6 பேருக்கு day 1ல வேலை கிடைக்கும். Day 1 you will get a job. That is the recognition that company secretaries have got. So what are all the other recognitions that came over a period of time அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 1980ல தான், சாரி 1980ல தான் CS Act was passed. 2001ல compliance certificate அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க, where a company secretary has to review the compliance aspect of a company and they have to explain to the shareholders or the management that they have to certify that the company is properly compliant of everything that is there in Companies Act. அப்படின்னு comply பண்றதா compliance certificate. That was a huge recognition for company secretaries. Again in 2006, online filing அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்ல. ஆன்லைன் ஃபைலிங்னா என்ன சார் அப்படின்னா, எல்லாமே இனிமே சிஸ்டம் தான். நோ மோர் பிசிக்கலா கொண்டு போய் பேப்பரை நீட்டுற கதையே கிடையாது. எல்லாமே இ-ஃபார்ம் தான். We all work in online mode only. One of the biggest advantages that we realized today is, even in this lockdown, we are absolutely busy without any hindrance at all in our work, because everything is online. எதுவா இருந்தாலும் லேப்டாப் தான், எதுவா இருந்தாலும் சிஸ்டம் தான். So where is the question of any hindrance in my work? Whereas there are so many people that I know who have lost their jobs, who have not been able to work, who have not been able to go to office அனுப்பிச்சிடுறேன்னு சொல்றாங்க. But எங்களுக்கு as a company secretary, even today, if there are 2 or 3 trainees who are willing to join us, we are more than happy to take them, because there is so much of work even during lockdown. So you can imagine how company secretaries we have evolved. One of the most important aspect, or rather excuse me, one of the most specific aspect that is there only for company secretaries and not there for any other course. I have not seen any other course in the entire world. I can take it as a bet. எழுதி வச்சுக்கோங்க, there is no other course in this world where the government, the law mandates that you should have this particular course completed person compulsorily in your company. That is the recognition that we got as company secretaries. Any company in the year 2009 with a paid up capital of 5 crores and above, இப்போ they have increased it to 10 crore. சரி சார், 10 crore and above இருக்கிற எந்த கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் 10 crore and above இருக்கோ, அந்த கம்பெனிக்கு கம்பல்சரியா you have to have a company secretary on the rolls of the company by law. The law mandates that you should have a company secretary on your rolls. Now imagine, can you tell me, sir CA முடிச்சிருக்கேன் சார், என்ன கம்பெனில எடுத்துக்கோங்க சார் அப்படின்னா, கம்பெனிக்கு வேணும்னா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா லா சொல்றதா சிஏ முடிச்சவன தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. சார் சிடபிள்யூஏ முடிச்சிருக்கேன் சார், லா சொல்றதா கிடையாது. சார் பிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார், லா சொல்றதா கிடையாது. சார் பிகாம் முடிச்சிருக்கேன், பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கேன், சார் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கேன், எம்காம் முடிச்சிருக்கேன். இஸ் தேர் a law that says that இந்த முடிச்ச கோர்ஸ் முடிச்சவன நீ கம்பல்சரியா உன் கம்பெனில வச்சுக்கணும்? இஸ் தேர் a law? No. Only ACS is the only course
where the government has mandated that you should have, if your paid up capital is more than 5 crores, today they've increased it, 1st April 2020 effective, they've increased it to 10 crores. If your capital is more than 10 crores today, you have to compulsorily have a company secretary in your company. If you do not have, you will end up paying a huge penalty. 15-20 lakh ரூபாய் penalty கட்டுற மாதிரி வரும் company secretary எடுத்துக்கல அப்படின்னா. அப்ப imagine what amount of demand is there in the industry for the role of a company secretary. Then in the year 2014, we were recognized as key managerial personnel. This is one of the biggest recognitions that as company secretaries we could get. Sir, key managerial personnel னு அப்பையில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார். வேற யாரெல்லாம் சார் ஒரு கம்பெனில key managerial personnel அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா, let me move on to the next slide. Who are the other key managerial personnel in a company? Managing Director, Chief Executive Officer CEO, Chief Financial Officer CFO, Whole-Time Director WTD. In the level are called as key managerial personnel under Companies Act. Who is the other person who is called as a key managerial personnel? Yes. Company secretary is considered at par with the managing director, with the CEO, with the CFO, with the whole-time director of a company. Now imagine what amount of importance we as company secretaries have received from the government to be considered at par with an MD and a CEO of a company. The law recognizes, nana sollapa, the law, Companies Act la solradhu, company secretary is considered as a key managerial personnel. Sir, what are the roles that we play as a company secretary, sir? I think I am convinced that company secretary is a very important person, sir. Very key managerial person in a company, sir. What are the other roles that they play as a company secretary? We are the people who conduct the board meetings and general meetings of a company. Now imagine, ஒரு கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங்ல தான் எல்லா டிசிஷனுமே, இந்த கம்பெனியோட நெக்ஸ்ட் growth phase, இந்த கம்பெனியோட எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் எடுத்துக்கணும், எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் கட் பண்ணணும், எவ்வளவு லோன் வாங்கணும், எவ்வளவு எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணணும், எந்த கம்பெனி அக்வயர் பண்ண போறோம், எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம், எங்க விற்க போறோம், எல்லா டிசிஷனுமே போர்ட் மீட்டிங்ல தான் நடக்கும். இதை தவிர ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங்னு ஒன்னு இருக்கு, where all the shareholders who have invested their hard-earned money into the company will attend the general meeting, shareholders meeting. And the general meeting la, it is the company secretaries who play the most important role of conducting the general meeting. We are the ones who prepare the agenda, we are the ones who prepare the minutes, we are the ones who prepare the notices. எந்த query-ஆ இருந்தாலும் அதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்றதுக்கான எல்லா டாக்குமெண்டேஷனையும் எடுத்து வைக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே நம்ம ரோல் தான். இந்த கம்பெனி ப்ராப்பரா கம்ப்ளை பண்ணிருக்கா ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட், இந்த கம்பெனி ப்ராப்பரா அட்ஹேர் பண்ணிருக்கா ஒரு லா. ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 470 செக்ஷன் இருக்கு. 470 செக்ஷனையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்க வேண்டிய ரோல் இட் இஸ் ஃபார் த கம்பெனி செக்ரட்டரி, அண்ட் தட் இஸ் the most important role, and we are the ones who give the comfort to the company secretaries, and we are the ones who give the comfort to the board of directors and the shareholders that the company is properly running without any issues nu solradhe namma da. That is the role that we play as far as the board meetings and general meetings are concerned. Compliance officer of the company, as I told you, we are the ones in the company la. For example, in the company ki எல்லா லாவும் applicable sir. இந்தியால ஃபேக்டரி இருக்கா, ஃபேக்டரிஸ் லா applicable sir. எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கா, எம்ப்ளாயி ESI applicable sir. PF applicable sir. ஒர்க்மேன் இருக்கானா, ஒர்க்மேன் applicable sir. எல்லா லாவும் applicable. இந்த கம்பெனிக்கு அப்ப இந்த லாலாம் கம்ப்ளை பண்றான்னு யாரு கன்ஃபார்ம் பண்றது? There has to be one person who has to be responsible for all these things. The government says it is you, the company secretary, who will be responsible for this role of a compliance officer. So we are the compliance officers of the company. The most important role that we play, we are the advisors to the board of directors. I had already told you, at the age of 22, 60 plus
they are 3 times my age. Their experiences 2-3 times my age. And the mari irukra people are approaching me and are asking me for an advice. You can imagine how important or how big a role we as company secretaries will be playing in a company. Moving on. We act as a bridge. We act as a bridge between the shareholders, the stakeholders, and the board of directors. If a company secretary or a role is all the more important for the simple fact that company secretaries வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது எல்லாமே ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி தான். இன்னைக்கு ஒரு டைரக்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி தான் சொல்லுவான், சார் இந்த டேட்ல இந்த டைரக்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் சார், இன்னைக்கு ஒரு புது டைரக்டர் நம்ம அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்கோம்னா இட் இஸ் த கம்பெனி செக்ரட்டரி ஹூ இன்ஃபார்ம்ஸ், சார் இந்த டேட்ல we have appointed a new company secretary or sorry a new director in a company. If there is a company that is going to declare dividend, the company is going to has made profits, the shareholders ki information disseminate பண்றது the role of a company secretary. So we act as a bridge between the management, the board of directors on one side, the stakeholders on the other side, and we are the ones who connect them and ensure that there is a smooth running running of information between the management and the board of directors. Not only this, I'm sure you are all well aware of the fact that there are concepts called independent directors. So independent directors information in the company பத்தி கரெக்டா கொடுக்கறதும் நம்ம தான். ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு மினிஸ்ட்ரீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா கொடுக்கறதும் நம்ம தான். So we play the most vital role of a bridge in ensuring that there is smooth communication of all the information about the company and ensure that all the compliances are properly taken care of. Moving on. Sir, employment பத்தி சொன்னீங்க சார், அந்த practice பத்தி நீங்க கொஞ்சம் explain பண்ண முடியுமா? There are 2 buckets. You can choose your own bucket. If a person like me, I like practice more than employment. There are few people that I know, என்னோட பாஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க, they like employment more than practice. Sir, what is the difference, sir? Employment na you are sitting at the board of directors level, you are the key managerial personnel, you handle that company and other group companies oda work ellame you will be handling. So practice na enna sir abdina, you will be on your own, you will be a consultant, you will have your own practice, you will have 100 clients on you, small clients or big clients, where you will be advising them. The 10 crore and above capital இருக்கிறவங்களுக்கு company secretary வேணும், அவங்க employment. 10 crore below இருக்கிற company secretaries practiceல இருக்கிறவங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Where what is the role of ரெண்டுமே company secretary தான், ரெண்டு பேருமே governance professionals தான். What is our role? Ensure that governance is properly taken care. And what is the role of a practicing company secretary? Ensure that all the proper consultancy work when it comes to a particular company is handled by the practicing company secretary. What is the role of a company secretary in a company and who's in an employment? He is the key managerial personnel of that company. Moving on. What is the role of a practicing company secretary? What are the areas of practice? Companies Act. Companies Act la matrum அந்த 470 செக்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 செக்ஷன் வரைக்கும் நம்மள பத்தி தான் பேசிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளோட ரோல் தான் ஒரு கம்பெனி it has to increase its capital, one company has to be incorporated, one company has to take loan from a bank, one company has to induct a director, a company has to resign a director, a company has to hold board meetings, a company has to hold general meetings, company has to pay remuneration na எவ்வளவு remuneration கொடுக்க முடியும்ங்கிறது கூட the law mandates, and the law la enna சொல்றதுன்னு சொல்ற வேண்டியது is the role of a company secretary. To that extent, company secretary's role is there. What are the information that needs to be disseminated is also the role of company secretary. SEBI, I'm sure you are all well aware of Securities Exchange Board of India. SEBI la irukra ella informations dissemination, avum proper compliance correcta irukkaanu paathu SEBI ngiradhu it becomes a very vital role for company secretary to play. Yana as a company secretary, shareholders எவனோ ஒருத்தன் பாம்பேல இருக்கிறவன் என்ன நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான், ஏன்னா they trust that as a company secretary I will properly inform them of anything that is happening in the company. That is the most important role of a company secretary in SEBI. RBI,
ஃபாரின்ல இருந்து ஃபண்ட் வருது, ஃபாரின்ல இருந்து லோன் வருது, அப்பனா அந்த அதுக்கான ஆர்பிஐ கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கு, சில கைடன்ஸ் இருக்கு, சில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, சிலது அப்ரூவல் ரூட், சிலது ஆட்டோமேட்டிக் ரூட். அதெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ண வேண்டியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is the company secretary's role to ensure everything is properly complied with. Insolvency and Bankruptcy Code 2016-17 வந்த புது ஆக்ட் பயங்கரமா it is helping a lot of companies recover their money, a lot of companies restructure their loans, even big companies like Vijay Mallya's company are, they will all be able to restructure their loans thanks to Insolvency and Bankruptcy Code. Sir, இத தவிர வேற ஏதா இருக்கனா, you name any law in India, a company secretary will be willing to practice in that because he has a knowledge of that. In IPR இருக்கட்டும், intellectual property இருக்கட்டும், tax, income tax இருக்கட்டும், GST இருக்கட்டும், labor laws இருக்கட்டும், you name a law, we will be practicing in that and we are competent enough to practice in that. These are the, அதாவது an entire ocean is in front of you for you to pick and choose. Sorry, எனக்கு இது வேணும் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா no problem. ஒரு companies ஒரு tab that is there in this lab, there is a huge scope, huge potential that is there for company secretaries to play as an active role. Okay, we come to the final stage of my presentation. Whenever you have to take any decision, you have to always deal with 5W1H. This is a management concept. You want to decide, always ask yourself 5W1H. Sir, 5W1H na what, who, when, where, why, how. The moment you answer all these, you will be able to take a perfect decision. Now let's see if we are able to answer all these things in the next slide. What? So what is the role of a company secretary in a company? I think I've already clearly explained to you what is the role of a company secretary in a company. He is the key managerial personnel. What is the role of a practicing company secretary, sir? I've already explained that also to you. So you want to choose the bucket. Sir, எனக்கு practice தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த பக்கெட்டுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சார் எனக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் வேணும்னா அந்த பக்கெட்டுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். The choice is yours. You can choose whichever you want. Who can join? Only the brightest can join. I think I answered this when I was taking my telling about my story to you all. Is it only the brightest who has to join? The answer to that is a no. Sir, அப்ப யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் சார்? Anybody who has a sense of hard work and perseverance. சார் ஏன் சார் பர்சீவரன்ஸ்ங்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, பர்சீவரன்ஸ் இருந்தாதான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை முடிக்க முடியும். Let us be very clear in our understanding that a professional course is a very, very, very tough course. The total percentage, pass percentage is single digit. இப்போ they have increased it to double digit because you all are very bright students. But imagine 100 பேர் எழுதுறாங்கன்னா 10 பேர் தான் பாஸ் ஆவாங்க. அப்ப அந்த 10 பேர்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பர்சீவியரன்ஸ், வில் பவர், என்ஷூரிங் தட் ஒன்னு எடுத்தாச்சுன்னா அதை முடிக்கணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட், அந்த மைண்ட் செட் இருந்தாதான் you will be able to clear ACS examination or any professional examination. As a matter of fact, சார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல போயிட்டு சார் இனிமே எனக்கு இது ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்டா இருக்கு சார், ஐ எம் வெரி வெரி சேட் அபவுட் திஸ் சார், எனக்கு இது வேண்டவே வேண்டாம் சார் அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ரிமூவ் தட் மென்டாலிட்டி. சார் ஏன் சார் எப்படி சொல்றீங்கன்னா, இப்ப நான்லாம் ஃபைனல் வந்து 3 அட்டெம்ப்ட் ஆச்சு எடுக்கிறதுக்கு, பாஸ் பண்றதுக்கு. சார் 3 அட்டெம்ப்ட் பண்ணீங்களா சார்? 3 அட்டெம்ப்ட் 9 பேப்பர், 2வது அட்டெம்ப்ட்ல 9 பேப்பர் ஐ ரோட், 9 பேப்பர்லயும் பாஸ் பண்ணிட்டேன். பட் தேர் இஸ் a concept called averaging. அதாவது 9 பேப்பர் பாஸ் பண்ணாலும் 50க்கு மேல இருக்கணும், அப்பதான் you are a professional. Let you are not considered a professional. I was not able to clear in 1 paper in each of the 3 groups. 9 பேப்பர்ல 3 பேப்பர்ல அந்த 50% தாண்டலங்கிறதுனால என்னோட ஆவரேஜ் மார்க் ஐ குட் நாட் கிளியர். பாஸ் ஆயாச்சு, ஆனா ஏசிஎஸ் கிளியர் பண்ண முடியல. திருப்பி உட்காந்து எல்லா 9 பேப்பரையும் எழுதினேன். சார் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆலையா சார்னா கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருந்தது. பட் பர்சீவரன்ஸ், த வில் பவர் தட் ஐ ஹேட் இன் மை மைண்ட், எடுத்தாச்சுன்னா முடிக்கணுங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டை வச்சதுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளியர். சார் ஏதோ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே சார், இது இருக்கிறதுனால வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ்? லெட் மீ டெல் யூ த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். சார் இது ஜெயந்த் சார் சொல்லிட்டாரு அதனால நான் வந்து 2-3 அட்டெம்ப்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு நினைச்ச கூடாது. பட் இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், டோன்ட் பி சேட் ஃபார் த சிம்பிள் ஃபேக்ட் தட் யூ ஆர் ரீரீடிங் அ ப்ரொவிஷன். யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் எனி எக்ஸ்பர்ட் இன் த ஃபீல்ட். ஒரு ப்ரொவிஷனை 10 தடவை படிச்சாலும் 11வது தடவை திருப்பி படிப்பாங்க, 12வது தடவை திருப்பி படிப்பாங்க.
மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா படிக்கிற மாதிரி படிப்பாங்க. மறுபடியும் படிக்கிறது தான் லா, மறுபடியும் படிக்கிறது தான் ப்ரொவிஷன்ஸ். மறுபடியும் படிச்சானா you will be able to thorough yourself in the law. So therefore an attempt, do not be disappointed. There is an advantage to that. You will be able to achieve better and have a better understanding of the provisions of the law. Moving on to the next point. So we have completed what? We have completed who, when. When can I join ACS? What is the right time to join ACS? Now is the right time to join ACS. The moment you come out of your schooling, the moment you step into college, you have to enroll into a professional course. For the simple fact that உங்களோட பிகாம்ல இருக்கிற இது வந்து you will find it as very 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 simple. ஜுஜுபியா இருக்கும் பிகாம்ல இருக்கிற portions. Once you enroll ACS, in fact, I wanted to deal on that, but because Chitra madam is there, she will be dealing on what are the portions that are there for company secretaries. But very similar portions. நான்லாம் பிகாம்லாம் படிக்கவே மாட்டேன், பிகாஸ் நான் ஏசிஎஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். வாட் எவர் ஏசிஎஸ் ஓடுது வந்து இந்த லெவல்ல இருக்குன்னா பிகாம் ஓடுது இந்த லெவல்ல இருக்கும். இந்த லெவல் படிக்கிறவனுக்கு இந்த லெவல் பாஸ் பண்றது பெரிய விஷயமா? கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் வென் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஜாயின் ACS? Now is the right time to join ACS. Why should I join ACS? Well, I already told you. Let me tell you one more statistics. There are around 20 lakh companies that are there in India that are registered. 20 lakham companies that are registered in India, out of which at least 1.5 lakh companies are having a paid up capital of more than 5 crore. Now let's reduce it further. At least 75,000 companies to 80,000 companies, maybe 1 lakh companies are there whose capital is more than 1 crore. Sorry, 10 crore. Sir, 1 lakh companies இருக்கு. எவ்வளவு company secretaries இருக்காங்க இன்னைக்கு? Around 60,000 company secretaries இருக்காங்க. So which means straight day one there is a demand. Sir, 60,000 company secretaries ல எவ்வளவு பேர் சார் practiceல இருக்காங்க who are not in employment அப்படின்னா literally 20,000 people are in practice. So 60,000 ல 20,000 எடுத்துருங்க. சார் 40,000 சார் 40,000ல ஒரு 10,000 who are doing ACS, CA, CWA மூணுத்தையும் ட்ரிப்ளெட்டா எடுத்து மூணுமே பண்றவங்க இருக்காங்களா? அவங்களையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ 30,000. அதுல ஒரு 5,000 பேர் வயசாயிருக்குமா, ரிட்டையர் ஆயிருக்குமா, இல்ல கல்யாணம் ஆகி யூஎஸ் போயிருப்பாங்களா, அவங்கள எடுத்துருங்க. We are talking about 25,000 company secretaries for 1 lakh companies. Straight away, day one, you will get a job when you become a company secretary. And day one, as I told you, என் ஃப்ரெண்டு பிகாம் படிச்சான், என்னோட என் கிளாஸ்மேட் என் பக்கத்துல உட்காந்து இருந்த பையன் எனக்கு கீழே எங்கிட்டயே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கான் at a lower level. Whereas as an ACS, you directly sit as a manager level, provided you have the capabilities to do it. Of course, if you are able to clear the ACS examination, naturally you have the capabilities to sit as a manager. So why should I join? This reason alone is enough for you to join. Where can I get jobs? Well, I told you where you can get jobs. 1 lakh companies are there. 25,000 company secretaries are there to fulfill 1 lakh demand. Demand was a supply. Straight away, economics straight away you will get to understand that there is a huge demand in it. How do we join ACS course? I didn't get it. Well, that part I hand over to Chitra madam. She will be dealing on how do you join, what is the fee structure, what are the structures. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் பண்றது ஃபவுண்டேஷன், இன்டர், ஃபைனல் அப்படின்னு 3 ஸ்டேஜ் இருந்ததுன்னு. Now it has changed to CS seat and professional executive course and professional course, which will be detailedly explained by Chitra madam, and with 5W1H and with all the live understanding of what I had gone through in my career and my life. Let me complete my presentation with a thank you once again to Babu sir, the principal of your college, along with the entire team of professors who've been very supportive and kind enough to give me this opportunity to share my life experience to you all. Thank you so much.